Nagaland Core Committee, NSC and IM leader our Naga Peace Talk interlocutor AK Mishra Delhi te log paise Sunday din. Meeting to Naga political issue opor thakise. Senior Treasury Officer Worker para sub pensioner under Treasury Officer Office Worker ke verification karne 21st to 22nd October te office laga samay te ahi bole janaise. Mokuchung Transmission Division bitorte October 11 para loikene November 6 tak hodai 8 AM para 4 PM tak bijli bond thakibo kogina District Power Department para janaise itu homai 132 kV aru 66 kV transmission lines te ghas aru jungle khan saf kuribo. Hindu Seva Samiti Dimapur Sarkar laga ijazat paikena Durga Puja manibole Hindu Seva Samiti President janaise sarkar dia nishina tai khan puja 50 puja committees khan ke SOP aru guidelines dishe. Dimapur District Football League to 11th October puzur 9 baji Chekier ground para shuru hoise. Itu football league te 12ta team hissa loi ase. Team khan 5ta home game aru 5ta away game khilibo. Shamator Battalion Assam Rifle para International Day of the Girl Child manishe October 11 te St. Xavier School Shamator Town Tonsang District te kisim activities aru Beti Bachao Beti Padhao opor signature campaign korise. Sabonake Nagaland TV de swagat korise. Mola nam Rovinyo Lama arapnente saise Nagamis Prime Time. Ita news details apuri dibo. Mukam Chem Yumkhum para Old Nagaland College Student Union ANCSU aru Esther Nagaland College Student Union ENCSU ke transportation karne awaz uthabi koikana binti kurigna ase. Joabar CM ke transportation karne binti kura ami khan jani paise transportation de poisa bishi utha nimite student khan nohele bi am atmi khan bishi dukpat dikhikena transportation kiniga chulikena ahise itu nishna thaki bole binti kurise. Mukham Chem para ANCSU aru ENCSU ke binti kurikena transportation opor azad thik nathaka karan awaz uthabole janaise. See, most of the time, India one last day football match can be clear. Aro education can be low. Carnival can be low. Aro kiki program be any low. Will be transportation day normalized now? Garne, one student's life bishi burden there. Ase, kilule one underprivileged or poor students can do bishi to pass. Itu moi ekta every ekta message arobi kogule mon jase. Itu ina ase last time moi footage kami dikhaise holi ajidu na dikhabo. Aro last time la video to iku positive response pa nai. Ekta low pare holi ajida iku huna nai itu ani moi ajibi bunawole mon jase. Aro itu la video to moi students leader khangi moi ekta appeal kogule mon ase request. Education bile mon All Nagaland College Students Union or Eastern Naga College Students Union itu tuta union ge moi ekta appeal gole mon ase as and college students member of your union moi itu gole mon ase kari de SOP maintain kora do alop gam nai nai ki kile bile moi ekta smula go sumode the seat is around this much and one person will sit here, one person will sit here, but see there is just very close to each other and this is not the norms of maintaining SOP or social distancing. It has to be 1 meter. And on the other hand, the sad thing is that sumode sita dina thage front seat, middle seat, or last seat itu taxi de. Aro actually front seat actually boibo with along with driver. Second seat de tujun boibo. Aro last seat de tujun boibo ina se according to government norms. Pasudi pokho dai do. Aro like tai can be social distance maintain kuri diole. Yes, I really appreciate my government
for like doing all this thing for the safety of public. But only for some time, COVID-19 has, like it has reduced very low rate. Mula April ekta do ki gobole mona sikuli do. Aro ekta inari gobole mona simui. Kari ekta de SOP maintain kora do useless ase mui kile goile ase bile. Iku distance be maintain na kore aro mohan dikhe ase sumo de do last city do actually manu dadi boibo lage holibi. Tadi do samani bukhibo aro middle city tinjun boibo aro France city tinjun middle city bi tinjun boile boibo charge bi boi aro udo France city do along with driver tinjun bi boi aro kuma and actually bi boi depending on the like the number of passenger itu one way under one confined compartment in taxi it is not useful to maintain SOP or carrying only 50%, which is just a burden for the students community. I live in Boro. I have to pay 2,000 to reach Dimapur, and for these days, earlier it was 1,000. And these days I'm staying in Futuro. Okay, a very beautiful place, Futuro. Futuro de muy well. Aro moibi upay nai Dimapur like 50% ase ito ane 2000 bai kadina jabo lage kilo bile konda khambi ini like tahambi aro gari khambi manu hafi bukhuli de ase aro like chojin bukhili to ini police camera check kuna ito taham gali khai ito ane tahambi 50% bukhi ito ane even me I have to pay 2000 just to reach from Bo to Futuro 2000. I have to pay whole road, like so journey laga katibo lage from Bo to Dimapur journey kai katibo lage because like there is no certain like the taxi playing between Futuro and Boro. Ito ani moromra moi ito students leader khange moi kobole mona se kile bile apnani mohalla guardian ase aro in this matter like apnani mohalla guardian ase parents ase apnani ito ani for the welfare of students community in our state. Please, those who are living in rural area, please moromra itu taxi lado, sumo transportation lado, 100% bukhi dibi koina to the rightful concerned authority. Please, China tahangi kotha bulbi, aro tahangi problem bi share gudibi, so that I think government will turn a positive year. I know our government, but my last time video, it was just a video, and even me, I'm living in this very far-flung area, very far away from Kohima and Dimapur. It only maybe like Tahangibi look good, Bolivi, Napare, and I'm just a mere student. It only Apnani right guardian, one student guardian, student la say. It only Morombra. Itu ta abnan jaina tamor sabkhangi lok guribi aro gothali guribi aro like program bi share guribi for students welfare ina wale bishi khushi pawo aro bishi phalo aro like transportation is a very fundamental needs of the student. Without that we cannot travel from place to place. Ami itu far lahi kwa noy Kohima te lebi Dimapur te lebi auto la repi auto la fare bi man thishe. Various like students, some students are playing through like auto by auto, even in Kohima by taxi. So like they are paying a huge amount, and they are putting in so much. So I mean, appeal to. Sunday, Nagaland Chief Minister Nephew Rio, Planning and Coordination Parliamentary Affairs Minister Niba Kronu, our NPF Legislature Party Leader T.R. Zeliang Khan, NSC and IM leader our Government of India representative and interlocutor A.K. Mishra ke Delhi te log paise. Itu meeting to Naga political issue opor thakise. CM Rio bi Delhi te jaise NPF leader T.R. Zeliang logot meeting te shamil hobole. Jankari pa hisab te Rio Zeliang aru Kronu Nagaland House Delhi te A.K. Mishra ke log paise aru 3 June para UDA all party government laga resolution janai kena Naga political issue opor samadhan anibole kotha patise. Rio Kronu aru Zeliang NSC and IM leader Ato Kilongser aru Chief Negotiator TH Muiva, Chairman Q Tuku aru Vice Chairman Tongmat Wangnao khan bi log paise. TH Muiva laga ghorte.
Power Department Mokokchung Division para janaise Mokokchung Transmission Division bitorte October 11th और November 6 majote hodai phuzur 8 baji para sham 4 baji tak bijli shutdown hobo koise. Itu karanto 132 kV और 66 kV transmission lines te vegetation clearance thaki bole karne ase. Mokokchung Transmission Division Executive Engineer Ahoto Aye para janai dishe itu bijli katato bhal bijli supply hobo nimite aru ahi thakia samaite power supply te iku digdari nohobo karne ase. Power Department para janta khanke itu samaite cooperate kuri dibi koikana janaise. Shamator Battalion Assam Rifle Headquarter IGAR Norte Thaka International Day of the Girl Child October 11 St. Xavier School Shamator Town Twensang District manishe. Even te St. Xavier laga notun building inaugurate kurikana awareness program shuru kurishe. Beti Bachao Beti Parao laga slogan te. Hodai sal October 11 International Day of the Girl Child mani thake. Dunia te Maiki Khan ke Josh dilabole. Itu sal laga theme to digital generation, our generation te manishe. Program te gender equality, education inequality, nutrition, legal rights, medical care, discrimination, violence or child marriage oporte awareness school student khan ke dishe. Program te business, armed force or sports te successful Maiki Khan laga jankari tebi student khan ke janai dishe aru career opportunity oporte bi jankari dishe. Reverend Dr. James Tophill, Bishop of Nagaland aru St. Xavier School laga principal Father Tommy duijon bi program te kotha kurishe. Itu program to khel masti aru signature camping ayojan kurikana samat hoise. Dimapur District Football League to 11th October Puzur 9 baji Chekiye ground te shuru hoise. Inaugural program laga special guest to Shri Zalio Rio, IAS retired Honorable Advisor of Sericulture, Excise and Minority Affairs, Government of Nagaland thakise. Itu football leagues te 12ta team hisa loi ase aru 5 home game aru 5 away game khilibole ase. Organizer ekta para janai diato 12ta team to 2ta pool te rakhi kena group league stage hisab te khilibole ase koikena janaise. Aru jitia team ke 2 leg aru runners up ke 1 leg ase koikena janai dishe. Yade ura area villages youth organization laga idu owner talo du thina se to aibi ami khan tahan la team bi kinka julia se du chani lobo apna la team de players kan do local players kan asna bahar ba bi hire gona sa. अच्छा बेसी भाग तो हामी हन्दो लोकल प्लेयर से है और गेस्ट प्लेयर एकता दुईटा आनी किने आसे तो अपने ला टीम लगाई तो फन नोले भी स्पॉन्सरशिप तो किने का कुरा छ अच्छा कुमा तो जेनरसली डोनेशन भी दिने आसे और मोहन बोस्ती 13 विलेजेस परा तारे विलेज फंड परा हामी खान के अलप कोने मदब दिने हामी खान के येते आनी किने आसे अच्छा तो अपने ला ऑब्जेक्टिव तो इतो टूर्नामेंट दे पार्टिसिपेट करते की है हामी खान ऑब्जेक्टिव तो youths can get platform digine tala undiscovered talents can do discover kurubo goine ete platform tangi dibo kane mon ete ahina ase itula tournament de how optimistic are you to win this tournament acha do ami khan team sob aha do biswas ase sob team bi jutibo goine aine khili thakibo pare holibi sob manu du na jutibo ekjon jutibo ala khan haribo holibi do etu do khila do ami khan GTB haribi it doesn't matter aro mon itu do khiligine players kange khiligine tala talent to discovered kurine bahari jaine khilo parala chance paile du mon objective to itu ase tanke platform digine tala talent to discover kurule itu gane ahala ase and leaders from this Chekia village and neighboring villages then our teams from the 12 clubs, special invitees, ladies and gentlemen. It is my pleasure and privilege to be a part of this second season of Dimapur District Football League.
Before I go on to other things, I want to take this opportunity to congratulate and appreciate the magnificent 5 young boys. Senior Treasury Officer Woka para sub pensioner Punchibole Thaka Khan under Treasury Officer Office Woka Family और Life Khan Verification karne 21st to 22nd October te office laga samaite ahibole koise. Itu opor Senior Treasury Officer para COVID-19 SOP और protocols cholabole janaise. Swarnim Vijay Marshall Victory Flame Koikana India Pakistan War 1971 te jitia commemorate kurikana desh te tour kurato 11th October te Kohima Puncha janishe. Itu event to 2 October 11 para October 12 tak Lobo aru Victory Flame to October 13 te Kohima para khotom hoikana jabo koise. October 11 program to Assam Rifle Camp Kohima te thakise ar veteran Sibai Khan ke honor kurise. Kargil War te mon dangor hoikana larai te Mura led captain Neki Zakyo Kenguru se laga papa ke event te tofa dishe koikana janishe. Flame to itia Assam Rifle Camp Kohima te rakhikena ase koikana janai diase. Itu ki garna hoise kule to Swarnim Vijay Marshall itu do hoise kule to Victory Flame ase. Itu Victory Flame do ki garne kule to 50 years of India's victory. India ra Pakistan la opor jit aha laga itu la celebrate koine itu 50 years hoise jita do itu Pakistan kun ita Bangladesh ko ni jane itu puila de hoise kule itu Pakistan la area thakise itu la opor ami victory pala itu la celebration day itu Victory Flame do whole India tour rese itu aji yede Assam Rifle camp te ahule ase yede fane itu jaga de ahule ase ita sob yede Assam Rifles la battalion kon sopi ready gone yede itu flame do ahala. Deputy Commissioner or Vice Chairman DPDB Woka Orentang Lota para DPDB members khanke janaise. Hodai Moina District Planning and Development Board meeting thakato Monday de Deputy Commissioner Conference hold Woka para thakibole ase koikene janaise. Meeting de duida agenda te khota kuribo koise. Registration of Society Care Educational or Welfare Society Sumung Colony Ward number 7 our Rural Development Department e presentation dikena kotha kuribo. Mimi Bostite Hodai Sal Pontangzu laga puja khotom hua pichide October 2nd hafta para shuru kurikena bet harvest kura jani paise. Mimi Bostite Bomb Clan Khan laga ekta dangor limestone cave te bed khan bishi thake aru bosti manu khan para itu bed khan to harvest kure koise. Itu bed harvest kura to traditional regulation khan thaki kana kure aru Bomb Clan laga mota manu khan bed harvest samai te khan jonum hua aru namura tai khan bed harvest kura laga hisa ani koise. Asul kefte 3 nishina harvest kure aru 2 din to alag kefte harvest kuri jai. Itu harvest to 9th generation karne jai ase aru Christianity naha age aru forefathers laga samay para kunba rites aru rituals thaki kana harvest mani thakise. Hoilebi itia to Christianity aha pichite ritual khanto iku nakure koi kana janaise. Itu cave to cave stories aru researcher can be bishi ahe koi kana jani paise. Pandemic ahia pichite dangur program nohoy puja khan lobo napari kena thakise. Itu sal to COVID-19 laga situation olop bhal hua para Hindu Seva Samiti Dimapur para sarkar ke binti kuri kena Durga puja mani bole ijazat paise. Hindu Seva Samiti laga president YP Gupta para NLTV ke janaise sarkar para dia nishna tai khan para 50 puja committees khan ke SOP aru guidelines dishe. SOP aru guidelines laga hisabte mudu nohilebi alag bia jinis nochula bole koise aru puja to rati 9 baji hi lobo paribo
10 साल नीचे बच्चा और 65 साल ऊपर मानु खान के गैदरिंग दे शामिल नुकुरु बोले कइसे सब पूजा पंडल्स ते फुली वैक्सीनेटेड वॉलंटियर्स राखी बोले और पंडल्स ते खाली पूजा गाना बजा बोले कइसे गुप्ता परा इटु भी कइसे अलग साल निचना आइडल इमर्शन प्रोसेशन सिटी टावर परा दानसरी तक जातो इटु साल नहोबो हइलेबी ताइखान सीधा दानसिरीते आहिबो और अक्टोबर 15 फुजुर 9 बाजी परा शुरू करी केना कुन पहिला आहिबो इटु हिसाब परा आइडल इमर्शन करिबो पैंडेमिक लगा समय भाल हुआ पिछिते ताइखान भाल और डांगोर दुर्गा पूजा मनाबो कोइ केना जनाइसे आमिखान लास्ट ईयर तो एसओपी ला गाइडलाइन हिसाब परा ओनली टेम्पल ते जिमान टेम्पल आसे तातेई दुर्गा पूजा करिसे but these times we have approached the governments and even the situation also comparatively olo bhal ase kurikina etia pura dimapur te puja koribole to permission to amikhan paise to as per our permission list 50 puja committee ase dimapur te 50 puja committee puja banai ase in and around Dimapur district from Thaiko to Chumukdima and all the places which falls under the district of Dimapur तो इमान डांगोर परा तो दिस टाइम तो आमिखान पेंडल तो इमान डांगोर तो बनाबोले नहीं वाई बिकॉज सी टू प्रिपेयर द बिग स्ट्रक्चर ऑफ द पेंडल वी नीड टाइम आमिखान 1 महीना 2 महीना लागे बट दिस टाइम आफ्टर SOP only the deputy commissioner has permitted us to organize the puja so in this way only 1 week we got तो 1 week ते तो आमिखान प्रिपरेशन इमान भाल परा तो करना पड़े but our motive is to celebrate puja itu durga ma ইয়াতে পূজা কৰিব আৰু সব মানুহ ইনভলভ হয় এইটো ফেষ্টিভেল তে ইটোই আমিলা মোটিভ আছে ডাঙৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ তো আজি নাই হলে বি যেতিয়া পেণ্ডেমিক খতম হ'ব তো আমি কান ভাল পৰা সেলিব্ৰেট কৰিব আহালা দিনতে আচ্ছা তো SOP আৰু গাইডলাইনছ তো কিনকা ঘূৰি যাব লাগে না নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট পৰা স্পেচিয়েলি ফৰ দুৰ্গা পূজা একটা SOP ওলাই কিনা আছে হা and on basis of that SOP amikhan ekta guidelines banaise and we have distributed to all the puja committee ki itu SOP te ki ase for example the importance guidelines to ki rati 9 baje tak puja khatam kori dibo karone to amikhan itu bi puja committee ke janai dise and we have in the our guidelines amikhan appeal bi korise amikhan puja committee ke ki puja pandal te ओनली डिवोशनल सॉन्ग ही बजाबी हाँ दूसरा फिल्मी गाना इतु बॉलीवुड लगा इतु खान तो एवॉइड टोटली एवॉइड करीबी और इट इज़ एडवाइजेबल कि 10 years बिलो बच्चा और 65 years सीनियर सिटीजन के पारा तक तो गैदरिंग प्लेस ते ना लई যাব লাগে हाँ इतु SOP ते भी आसे और आमी खान भी एपिल करिसे आमी खान पूजा कमिटी के कि अपनी खान भी इतु साबी all the puja committee also requested कि sufficient volunteer रखी भी निजे पूजा committee ते and those volunteer कौन vacinate पूरा लोई की ना आसे ताइखान की रखी भी and see that कि gathering ना होए हाँ पूजा लगा motive दुर्गा पूजा लगा की motive आसे इतु true spirit पढ़ाई पूजा करी भी हाँ इमान enjoyment हुआते enjoyment করিবল লাগা চক্করতে কি হয় কি বেশি গ্যাদারিং হয়ে যায় ইতু খান তো অলপ এভয়েড করিবি এতুই আমি খান এপিল করিছে সব পূজা কমিটিকে আচ্ছা তো আমি পয়লা দেখিব পাৰিছে কি তো সিটি টাৱাৰ পৰা প্ৰচেছনটো যাই থাকে তো এইটো চালটো কিনা বলে আছে হয় ইটো তো হোসা আছে আমি খান ইটো বি আমি খান লাগা একটা ডাঙৰ ইভেন্ট হয় কি ফ্ৰম সিটি টাৱাৰ সব পূজা কমিটি তাহান আইডলস ইমার্শন কাৰণে লৈ কিনা পুরা সিটি টাৱাৰতে আয় और ताते पर हम एक प्रोसेशन उलाई किना इमर्सन घाट धनसिरी रिवर तक लई जाए बट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक और कि सिचुएशन चली आसे इतुला हिसाब परा दिस टाइम तो आमी खान प्रोसेशन तो ना उलाबो एंड वी हैव रिक्वेस्टेड ऑल द पूजा कमिटी डायरेक्टली धनसिरी ब्रिज ते इमर्सन घाट ते डायरेक्टली आई जाबी और आमी खान दिन 15 ते 9 बजे परा आमी खान इमर्सन लगा प्रोग्राम स्टार्ट करिबो কোন ফার্স্ট আহিব তাইকেই ইমার্শন ফার্স্ট কৰিবলৈ দিব সো ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভিস বেসিসতে ইমার্শন লা প্রসেশন ইটো সাল না হ'ব ইটো তো দুখ তো আছে হলে বি সিচুয়েশন হিসাব পৰা চলিব লাগিব এন্ড আহালা দিনতে
আমি খান ভাল পৰা এনজয় কৰিব যেতিয়া সব কোভিড লাগা সব ঠিক ঠাক হৈ যালে Assam Minister aro Meghalaya laga Minister milai kena ekta batchit border dispute Ratachera Bosti is Meghalaya Jaintia Hill oporte rakhishe. Saturday te meeting rakhiate Assam Industry or Commerce Minister Chandra Mohan Patwari aro Meghalaya laga Home Minister Lakhimen Rimbui aro alak Minister khanbi shamil thakishe. Duita side para border opor azad cholabo koigena banai rakhishe. Alak Minister team parabi duita desh laga interstate Guwahati de inspection rakhishe koigena jani paise. Kolkata Pradesh Ali Mudin te thaka Muslim manukhan para Durga Puja jagate Hindu parivar tinta karne puja rakhibole faisla korise. Jaka laga Muslim manukhan para itu tinta parivar karne Durga murti aru Hindu priest ke arrange korise. 15 sal karne itu jakate iku puja rakhinai. Ki karne koile itu jagato Muslim manukhan hi bishi thaka nimite. Itu laga organizer Tausif para itu kadam uthaise kintu tai laga bhabnate alag jati khan laga culture aru tradition bi hisab kuribo lage koise aru itu kadam to political move nohoy ko kena janaise. सबसे पहला ब्रदरहुड स्पोर्ट्स मीट ट्यूसडे दिन शुरू होबले आसे DDSC Stadium Dimapurte. It is sports meet Western Sumi Sport Association Chakrama Youth Organization और Western Chakasan Youth Organization majute khilibole ase. WSSA President Victor Zimo para Nagaland TV logote kotha pata homai janaise three brothers khan mon milikana sports meet to kamyab kuribole kam kuri jai ase. President para Janta Khan ke bi ahi kena khel khilia khan sabole swagat kuri ase koi kana janaise. Brotherhood sports meet to eradicating ism among the tribes through sports motto oporte khilibole ase. President para Janta Khan ke prathana te yad kuribole binti kurise. Itu brotherhood sports meet karne ahel ase tan ite preparation chule ase to itu la opor amian saul aise to yete ki hoy amian ekta duita kotha hodilo itela president aro office bearers khan lokode. Hi, Victor Jimo, President of Western Simi Sports Association. Aro yete mola delegates khan ase and then former President Mr. Huska Jimo. Aro yete delegate mola advisor board aro office bearers khan ase. Itia inega jariana itia ekdom khushi pura tara tari mogan ifale polai gena ja ase hole bi kali garne sopi aro itu do for a betterment mon three brothers 3-in-1 kuigena itia kanda kurwala ase WSS pra host kurigena itia tu jagena kiniga kurwala ase kiniga mesh kan kanda kurwala ase preparation itia ja ase ekdom gorom pura kali bi iniga bhal par thakibo aru chede togan bi parshugala aru abi nagaman brothers sisters abi ikono welcome ase mogan kanda kura ase hole bi togan warm welcome kura ase aru togan bi mogan karne prathana kurbi aru chede itu program karne success kurbola thank you so much To amian aji yete ahe do public ground da ina ase DDSC stadium de first brotherhood sports meet da ina ase itu tu all of din agit amian itla news dekha dise apni hange to itula preparation chule ase icha kali ba shuru hobole ase itu karne tahan babi appeal kur dia nisna apni hanbe aina sai thakbi aro ingala khobor karne amian apni hange update di thako itu apni sai thakim Nagaland TV moi Aram Machumi with camera person Chua Chinglung for NL TV. President of India, Indian Constitution para takat dia to July kana 7ta High Court judge ke Monday de nutun jagate posting kuri dishe. Idu kadam to Chief Justice of India logo mili kana uthaise. Rajan Gupta to Patna te transfer kuri dishe. TS Sivak Nama to Calcutta te transfer kuri dishe. Sureshwar Thakur to Punjab and Haryana te transfer kuri dishe. PB Bajantri aru Sanjeev Prakash Sharma to Patna te transfer kuri dishe. T Amarnath Go to Tripura te transfer kuri dishe aru Subhash Chand to Jharkhand te transfer kuri dishe. Idu transfer khan to Supreme Court jua moina kua hisab kurise.
N-Team Arda's final prayer for the deceased farmer's kill at Lakhimpur Kheri is to be held on Tuesday at Tinkunya village, Uttar Pradesh BKU Ticket District Vice President Balkar Singh Monday de Karnataka aru Goa laga Congress leader Khanpara Lakhimpur Kheri Hadsa khilaf Jaikana Union Minister of State for Home Ajay Mishra laga resignation mangishe. Goa te Mon Virato Pujur Egrobaji adhate shuru kurishe. October 3 Lakhimpur Kheri Hadsa hua samaite 8 June manuke BJP workers Phuka gari para marikena mot hoi jaise. Kisan Khanpara Ashish Mishra ke ilzam lagai kena koise tai gari under thakise aru andolon kura Kisan Khan Tikunya Busti para wapas ahake lagai kena pulai jaise hoilebi itu ilzam ke Ashish Mishra aru tai laga baba para mania nai Congress Khan Monvrat Satyagrah to governor aru lieutenant governor laga office bahar alak alak Pradesh aru UTAs khante Ajay Mishra laga resignation mang kuri kana आंदोलन जाय से सरकार मजबूर कर रही है और सरकार परेशान कर रही है देशवासियों को इसलिए परेशान कर रही कि अपराध कोई छोटा नहीं होता कोई बड़ा नहीं अपराध हुआ है तो अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए मेहमान नवाजी नहीं होनी चाहिए आज जिस तरह के मेहमान नवाजी Finance Minister Nirmala Sitharaman to World Bank, IMF, G20 Finance Minister and Central Bank Governor FMCBG laga annual meet karne ek hafta nishna US te jabole ase koikena janishe. Itu official meet to October 13 te hobo our Finance Minister to US Treasury Secretary Janet Yellen kebi lok pabole janaishe. Itu official visit te Finance Minister para investor pension funds private equity players khan opor kotha patibo aru India laga growth story te matibole ase koise. Pandemic hua pichite itu annual meet to physically format te loi ase koise aru dignitaries khan karne to virtual option bi ase koikena janaise. Friday din Economic Cooperation and Development OECD laga organization para sob desh ke digital service tax hata bole koise aru ahi bole din te inika measures khan to na anile bhal hobo koikena janaise. Prime Minister Narendra Modi para Indian Space Association ISPA Monday de launch kurise. Virtual event de Modi para koise sarkar para space sector nachulabo kintu modod di thakibo koikena janaise. Modi para aru koise sarkar laga policy para private sector karne nutun gyan aru tarika anibole janaise. Modi para representative space industry khanke virtually bachit kurise. ISAP to private industry te modod dibo aru ISRO aru alak kam te milai kene space technology aru domain opor kam kuribole janaise. का भारत आज जिस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है जो रिफॉर्म्स कर रहा है उसका आधार है भारत के सामर्थ्य पर अटूट विश्वास। भारत का सामर्थ्य दुनिया के सभी देश से जरा भी कम नहीं है। इस सामर्थ्य के आगे आने वाली हर रुकावट को दूर करना हमारी सरकार का दायित्व है और इसके लिए सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। आज जितनी निर्णायक सरकार भारत में है उतनी पहले कभी नहीं रही। स्पेस Karnataka te 7 police para FIR दर्ज
nakuri kana marijuana case te poisa khai kana case to bond kuri bole koshish kuria de suspend kurise koi kana janishe edu hadsa to Karnataka laga local media khante leak hoise APMC police station laga inspector Vishwanath Kogel logote alak suspend kuria police khanke police commissioner para departmental huda hudi kuribole janaise edu case to raid kura samay police para duita manuke dhurise aru 1.5 kg marijuana paise hoilebi police khan kunba para case to poisa loikena case darj kura nai kokena janise DCP koise department para huda hudi kurigana jankari lua pichite galatkar khanke kanun hisab saza dibo Superstar Shahrukh Khan laga chokra Aryan Khan laga bail plea to 3 bar wala reject kuri dishe aru tai laga bail application drugs in cruise case to Wednesday te hunibole ase Mumbai court parabi Aryan Khan laga bail plea to reject kuri dishe idu homaite anti drugs agency para court ke binti kuri kana tai laga custody to Friday te kuri dibi koi kana janai dishe court parabi NCB ke hukum dishe Kam Khan Wednesday puzute kuribi koi kana Ajila samachar idwa samat hoise information update karne sai dekibi Nagaland TV